اس کائنات میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ Mohammad Rizwan, the captain of the Pakistan cricket team, has been at the receiving end of endless criticism recently. Since 2017, Pakistani cricket fans have spent more time shitting bricks on social media than celebrating wins. But how did the Pakistani cricket team get to this point where their actual competitors are Bangladesh, Afghanistan and the USA, and not the likes of Australia and New Zealand, let alone India? Namaste and welcome to the Bharat Perspective. Today we will discuss how Islamic radicalism has ruined Pakistani cricket, and Pakistani cricketers are more interested in the religious conversions of non-Muslims to Islam than actually playing cricket. These days you can't really say that the PCB has a cricket team. It's just Tablighi Jamaat on tour. Converting ones into twos on the field is the least of their objectives, converting Christians and Hindus to Islam being the primary one. Back in the day, Muhammad Yusuf, a Muslim convert from Christianity, discovered the joy of Tablighi Jamaat and decided to join the squad. But it didn't stop there. He saw Brian Lara in Karachi and decided it was a good time to try and convert the West Indies legend to Islam. Muhammad Yusuf isn't the only Pakistani cricketer to engage in such antics. Inzamam ul Haq, the former captain of the Pakistani cricket team, had once revealed how he and Sakim Mushtaq were trying to convert non-Muslim to Islam during their stint at an English country club. इसी तरह मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में एक क्लब है लैशिंग, मैं उस क्लब से खेलता हूँ. उस क्लब से सिर्फ दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर खेल सकते हैं, कोई और नहीं खेल सकता. सिर्फ दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर खेल सकते हैं और सारी दुनिया के प्लेयर आके ना उस क्लब से खेलते हैं. तो एक दिन मैच खेल रहे थे, मैच ख़त्म हुआ, हम आके अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे इसी तरह. तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलैन मुश्ताक. सकलैन ने कहा कि जी भाई इनको दावत दी जाए. मैंने कहा ज़रूर दो. अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, इंडिया का भी था. इंडिया का वसीम जाफर वो मुसलमान प्लेयर ही था. उसने कहा कि दावत दूँ. मैंने कहा कि जी दो. तो जिस टाइम उसने दावत दी ना, तो इंग्लैंड का एक प्लेयर होता था माकीलम, वो बोला, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी किताब भी पढ़ी है. ये कुरान को हमारे कहता है कि मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, मैंने तुम्हारा दीन पढ़ा है, दोनों सही है. ये गोरा कह रहा है कि दोनों पढ़ी है मैंने, दोनों सही है. उसने कहा कि तुम लोग गलत हो. सकलैन ने कहा कि जी वो हम लोग गलत किस तरह है. उसने कहा कि ना तुम कुरान पे अपनी अमल करते हो, ना तुम अपने दीन पे अमल करते हो. Inzamam ul Haq even claimed that Harbhajan Singh, the great Indian spinner, was close to converting to Islam. The Turbinator rubbished these claims, saying that the former Pakistani cricketer must have been under the influence of some drugs while making such claims. मौलाना तारिक जमील साहब है ना, ये हर रोज हमारे पास आते थे. हमने एक कमरा बना रखा था जिसमें हम नमाज पढ़ा करते थे. तो मौलाना मगरिब की नमाज हमें पढ़ाते थे और मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर हमारे से बात किया करते थे. तो मैं देख रहा था कि जी एक दो दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान. ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो. दो चार और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे. तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना मौलाना को कह रहा था, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं. अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता कि मैं इसकी बात मान लूं. तो मैंने कहा यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है. कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूं. मैंने कहा यार मुझे देख के क्यों रुक जाते हो. उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी उस तरह की नहीं है,
آج کل جتنی یہ دوری ہے نا دین سے یہ دوری ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہمارے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ If all of this wasn't enough, we had Saeed Anwar, one of Pakistani's best opener, expressing his earnest desire to see Prime Minister Narendra Modi and Little Master Sachin Tendulkar converting to Islam. آج سے کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دیں گے انشاءاللہ، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور پوری بستی کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جتنے ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ میں روز کرتا ہوں، میں یہ ہندوستان کا جو ہے نا وزیر مودی، اس کے لیے بھی ہر دن تقریباً دعا کرتا ہوں۔ حج پہ کیا میں نے کہا اللہ مودی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اسلام کا نور ان کے اندر داخل کر دے۔ میں سچن ٹنڈولکر کے لیے دعا کرتا ہوں، میں برائن لارا کے جتنے میرے جاننے والے غیر مسلم ہیں میرے پیاروں، کیوں جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا۔ یہ بیچارے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ 90% امریکہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، ان کی بریک مسلمان ہیں مسلمان۔ میں ایک ہندو سے ملا عمر کوٹ میں، بزرگ، پگڑی پہنی، داڑھی چھڑی، تو میرے پاس ملنے آئے۔ میں نے کہا کون؟ کہتے میں کہا عالم حافظ۔ کہتے میں تو ہندو ہوں لیکن میں مندر نہیں جاتا، میں شرک نہیں کرتا، میں اکیل اللہ کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، حضور کو مانتا ہوں، نبیوں کو، مسلمان نہیں ہوں۔ میں کہا کیوں؟ کہہ لے پہلے مسلمان کو مسلمان کرو پھر میں مسلمان ہوں گا۔ کیا کروں اس کو، کیا جواب دوں؟ غیر مسلم کو مسلمان کرنا آسان، مسلمان کو فجر پڑھانا مشکل۔ مسجد کرکٹ گراؤنڈ میں بھیج دو، ابھی ایس ایچ او صاحب بلا لے، 3 بجے دوڑ کے جائے گا۔ ایس ایچ او صاحب ناراض تو نہیں ہے، خیریت ہے، 3 میں بلا لیا، لیکن اللہ کے گھر نہیں آتا۔ کائنات کا مالک ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی مٹھی میں 7 زمین آسمان ہے، ایک درخت سے پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ فرعون اس کو بچوں کو مار رہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے موسیٰ صاحب کو پیدا کر کے اس کے گھر پال کے دکھایا۔ This obscene mindset of Pakistani cricketers is only reflective of the mindset of the Pakistani population at large. Pakistani cricketers are not the fringe here. These are professional athletes competing at the highest level. By Pakistani standards, the cricketing fraternity is among the most liberal crowds. When even their mindset is so abhorrent, you can imagine what the average Pakistani thinks like. The worst element of the Pakistani mindset was demonstrated by their cricketing legend Waqar Younis on national television. Waqar Younis declared that his favorite aspect of the Mohammad Rizwan's half century was his celebration, where he offered namaz in front of Hindus, that is, the Indian cricketers. And of course, who would forget cricketer turned YouTuber Ahmed Shehzad? This fellow, who can now be found rambling and raving on YouTube, once tried to convert Sri Lankan all-rounder Dilshan on the field itself while a match was going on. Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people. All of this brings us to Mohammad Rizwan, who has taken upon himself to continue the Tablighi tradition within the Pakistani cricket team after the retirement of the likes of Inzamam and Ahmed Shehzad. This fellow was distributing Qurans cricketers such as Matthew Hayden and others such as the Harvard faculty when opportunity presented itself through cricket. These people are least bothered by success on the field. All they care about, all they measure their success by is their success rate when it comes to converting non-Muslim to Islam. One Pakistani Maulana during a podcast was boasting proudly that Mohammad Rizwan had distributed the Quran among 5 Qurans. رضوان سے لیا، رضوان نے ان کو قرآن دیا۔ وہ سارے آ کے دیکھتے ہیں کہ یار تم نماز پڑھتے ہو، یہ نماز پڑھنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا 5 وقت کی نماز سے ہمیں 5 انعام ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کون سے انعام؟ سب سے پہلا دنیا کی اللہ تنگ دستی دور کر دیتا ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا، پل سرات سے ایسے جاتے ہیں جیسے آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، نیک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔ جیسے 92 کا آپ نے ورلڈ کپ دکھایا، اس دن ہم نے ورلڈ کپ اٹھا کے ایک نعرہ مارا تھا، لک ایٹ اس، وی آر دا ورلڈ چیمپئن، پاکستان بیکم دا نمبر 1 ٹیم ان دا ورلڈ۔ میلبرن میں ہم نے سب نے نعرے مارے کہ وی آر دا ورلڈ چیمپئن۔ اللہ کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، حافظ صاحب، جو بندہ نماز مقررہ وقت پر پڑھے گا، دنیا کے کاموں کو پیچھے کر کے اللہ کا حکم زندہ کرے گا۔ نماز سب سے بڑا حکم ہے کلمے کے بعد، تو نماز جو زندہ کرے گا اس کا کیا ہے؟ اس دن جب قیامت والے دن اس کو نیک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا اللہ، تو وہ کہے گا لک ایٹ می ٹوڈے، آئی ایم دا ورلڈ چیمپئن۔ And it's not just Rizwan, by the way. Imam ul Haq, a relative of Inzamam ul Haq, said during a podcast that he considered Rizwan the only leader in the Pakistani dressing room because Rizwan gathers everyone for namaz and bans the entry of non-Muslims into the hotels they are staying at during tours. This is the level of fanaticism that we are dealing with here. The Pakistani cricket team has fallen because their priorities of its cricketers are no longer succeeding in cricket. Their priority is tabligh and this. Their priority is tabligh and this is how they measure their success.
They couldn't care one bit if they fall in the field. They couldn't care if they keep losing matches to minnows such as the USA. They couldn't give a rat ass if they are battered by India again and again. All they care about is tabligh, tabligh and tabligh. And it shouldn't surprise us because this is Pakistani's cricketing heritage. If you enjoyed this video, please hit the like button, subscribe to this channel and let us know your thoughts on the Pakistani cricket team in the comment section. Thank you.